Bonjour! Hey French learners! Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le verbe visiter. Today, we're going to see how to use the French verb visiter. Visiter est un faux ami. C'est un faux ami. So we use it differently in French than in English. And whenever you say the sentence je vais visiter un ami, the reaction that you're going to get from a French person is being confused or skeptical or just quoi? Okay, the reason is because in French we don't visit people. We only visit monuments, places, maybe a house that you're going to buy, but not people and not friends. And whenever in French you say the sentence je vais visiter un ami, it feels like you're going to go inside this person's body and have a tour around and look at... So, non, on ne dit pas ça. Alors, pour un ami, si vous regardez dans le dictionnaire, if you look in the dictionary, you're going to find the phrase rendre visite à quelqu'un. Rendre visite à quelqu'un, par exemple, je rends visite à Marie, je rends visite à mes parents. This is quite a formal way to say to visit someone, and it's more common to say just je vais voir. Par exemple, je vais voir Marie, I'm going to visit my friend Mary, ou bien je vais voir mes parents, I'm going to visit my parents. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. I hope it helped. Si vous voulez pratiquer plus, if you would like to practice more, alors c'est le moment de prendre un tuteur, then it's the right time to take a tutor. Et puis j'espère que cette vidéo vous a aidé. Bravo pour apprendre le français, c'est super. Continuez, à bientôt.